Yay, we are so happy to see everyone, and we know that some of you have visited us at El Museo del Barrio, and today Coqui Club gets to visit you in your home. Bienvenidos a todos al Club de Coquí. Algunos de ustedes nos han visitado en el museo, pero el día de hoy nosotros los visitamos a ustedes en sus casas. That's right, El Museo en tu casa, and my name is Julia, and I'm an educator at El Museo del Barrio. Nosotros somos, mi amiga es Julia y yo soy Carolina y somos educadores del Museo del Barrio. So what I thought we could do, Carolina, today to get started, we can wiggle our fingers and stretch our arms out. Vamos a estirarnos el día de hoy, vamos a mover nuestros deditos para calentar, para despertar un poco. Yep, and let's shrug our shoulders and roll our heads. Can you do this? Vamos a mover los hombros, la cabeza, el cuello. Okay, great job moving your body. Muy bien, that's right. Before we get started into our program, I wanted to talk about the name of our club. It's called Coquí Club, and it's named after a special amphibian. Does anybody know what a coquí is? Antes de empezar, vamos a investigar, averiguar qué es un coquí, porque nuestro club se llama Coquí, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de animal es? ¿Qué anfibio es? A ver, mi amiga Kailina, ¿qué es un coquí? El coquí es frog. Ah, un frog, muy bien. ¿Quién me puede decir cómo se dice frog en español? Dalila, ¿cómo se dice frog en español? How do we say frog in Spanish? Does anybody know? Dalila, estoy intentando quitarte el mute. Ahí estás. ¿Cómo se dice frog en español? Rana. Rana, muy bien. That's right, rana. So the coquí is a tiny little frog that comes from the beautiful island of Puerto Rico. And we always start our time together by singing the coquí song. Exacto, el coquí es una rana muy pequeña, es diminuta, cabe en un dedito y vive en la isla de Puerto Rico. Es una isla en el mar Caribe y aunque es muy pequeña la rana, es muy escandalosa, grita. Can everybody do that? Coquí, coquí. Todos podemos decir coquí, coquí. Coquí, coquí. Nice. So we are going to sing our coquí song, and I'm going to sing it once in English all the way through so our new Coquí Club participants and visitors can know how the melody goes. And then afterwards, we're all going to sing it together, okay? Listo, vamos a cantar nuestra canción de Coquí. Oh, hi Nora, I see you. Vamos a cantar nuestra canción. Julia va a cantarla primero en inglés para que nos acordemos de la melodía. Y luego voy a permitir que todos nos quitemos el mute para que cantemos todos juntos. ¿Listos? ¿Quién está listo para cantar? Toquemos nuestra nariz si estamos listos para cantar. Okay. I'm going to sing it once and then we're all going to join in. And at the end of our program, we'll sing it in Spanish. So here goes. 1, 2, 3. The coquí so delights me. With its song, I like going to sleep. Every night when I lie on my pillow, the coquí says good night from the tree. Coquí, coquí, kiki, kiki, kiki. Coquí, coquí, kiki, kiki, kiki. So we're ready to sing it all together? On the count of 3? We can all unmute ourselves now. Podemos quitarnos el mute para cantar juntos. Everybody unmute. And here we go, Carolina, on the count of 3. 1, 2, 3. The coquí so delights me. With its song, I like going to sleep.
Every night when I lie on my pillow, the Coquí says good night from the tree. Coquí, 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 Coquí. That was beautiful, everyone. Nice job. Okay, 1 second. Julia, I can't unmute you. Yep, thank you, Carolina. So today, what we're going to do and talk about and think about in Coquí Club are shapes. Shapes. What shapes do you know? Hoy vamos a hablar, nuestro tema de hoy son las formas. Y antes de empezar con nuestra historia, queremos pensar, ¿qué formas conocen? Si conoces alguna forma, puedes alzar tu mano y contarnos. If you know a shape, raise your hand and Carolina is going to unmute and you can tell us. Camila. Emma, ¿qué formas conoces? Un círculo. That's right. And you're drawing it with your finger. Can everybody draw a circle? Let's see everyone. Hacer un círculo al aire con nuestro dedito. Un círculo. Muy bien. That's right. Can anybody name another shape? One more shape? ¿Qué otras formas? Dalila. A triangle. A triangle. Un A triángulo. triangle. That's right. Well, I like how Carolina used 2 fingers to make the triangle too. That's another great way to do it. Excuse me, what's the question again? It's ¿qué formas conoces? What shapes do you know? I know. Right. Yeah. Which one? A hexagon. Oh, nice. A hexagon. That one, eso está un poco más difícil hacerlo al aire. That is true. And you know that if you look around your house, behind you, in front of you, to the side, you start looking, just look at shapes and you start recognizing all different kinds of shapes that we have around us. Si volteamos y observamos todos los objetos en nuestra casa, nos damos cuenta que hay muchas formas. Todos los objetos se conforman de formas, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Well, look at this. Oh, that's right. A circle. I have a rectangle pillow. Rectangle pillow. You know what? Wow. ¿Sabes qué? What do you have, Carolina? Un cuadrado. Uh-oh, I see a square, Carolina. Is that a hint about what we're about to do and what we're reading today? Yo creo que And then there's a circle on that square. hay un cuadrado y un círculo dentro del cuadrado. Y esto es un libro y es el libro que vamos a leer hoy. Right. So we're going to read a story about different shapes. And as we read, let's think about the different shapes our book mentions. And then we can always use our fingers to show each other that we are recognizing different shapes. Our book is called Round is a Tortilla, a Book of Shapes by Roseanne Greenfield Thong, illustrated by John Parra. Are we ready to start? Exacto, vamos a leer un libro sobre formas y mientras leemos el libro, conforme van apareciendo formas, vamos a pintarlas, dibujarlas al aire, así como Emita nos enseñó a dibujar el círculo al aire, las vamos a dibujar al aire. ¿Están listos? Ready. Ok. Let's start. So, Se llama, perdón, se me fue. La Tortilla, un libro de formas por Roseanne Greenfield Thong y John Parra. Okay, Carolina, we're starting. So round are bells that chime and ring. Round are the nests where swallows sing. Redondas son las campanas que tocan y suenan. Redondos son los nidos donde las golondrinas sus cantos estrenan.
Round are tortillas and tacos too. Round is a pot of grandma's stew. I can name more round things, can you? Redondas son tortillas y tacos también. Redonda es la cazuela en la que abuela guisa también. Yo puedo nombrar más cosas redondas. ¿Y tú? ¿Quién puede nombrar algo redondo? Who can name something round in this picture? A ver, yo veo que Cameron tiene algo redondo en su mano. You have something round in your hand. Hi, friend. Y también vi que Emma nos mostró algo redondo. ¿Puedes enseñarnos, Emma? Una tapa, muy bien. That's right. So Emma's showing us a lid that's round. All right. Dalila, ¿qué más cosas redondas puedes encontrar? What do you see? The window. The window. That's a great observation. I see a window. Carolina, do you see it? I see it. And Nora, my friend Nora, what else do you see that is round? ¿Qué más ves que es redondo, Nora? A pot. La cazuela, muy bien. Good job, That's right. Nice, Nora. It's a pot. What about what the little girl is holding in her hands? What are those? La niña que está sosteniendo en sus manos, mi comida favorita. A clue. Let's give a clue. It's in the title of the book. It's Una pista. El título del libro lo tiene como palabra. ¿Qué será? ¿Qué será? I think Nora has her hand up, Carolina. ¿Qué es, Nora? Tortillas. Tortilla. Nice. Muy bien. Yep, it's a tortilla. Okay, we're going to go on to the next page now. The next page, please. Ah, tenemos problemas técnicos. Okay. Well, maybe, Carolina, if you do have the book with you. Yes, we can look. Perfect. Let's look at Carolina's copy. A ver, la siguiente página. ¿La podemos ver? I can see it. Thumbs up if you can see it. It's the other way around. So I'm going to read it in English and then in Spanish. Lo voy a leer en inglés y luego en español. Thank you, Carolina. Are windows that give a view. Square is my clock and my photos too. Cuadradas son ventanas que dan la vista. Cuadrado es mi reloj y mis fotos también. Todos vemos la ventana, el reloj, las fotos. We all see the window and the clock and the picture frames. They're all square, right? Esta es mi página favorita. Oh, that is a beautiful one. Square. Ooh. Okay, here we go, guys. Listo. A ver, una página más, por favor. Look at the square guitar. Wow, that's interesting. Square is the park and the Zócalo. Oh, that's a new word for me. Carolina, what does that mean? Zócalo, you would probably say the plaza, the Grand Plaza. It's just like a big space. Not a gathering space, maybe. Yeah. Square is a fountain from long ago. How many square things do you know? Cuadrado es el parque y el Zócalo también. Cuadrada es una fuente de hace muchos ayeres. ¿Cuántas cosas cuadradas conoces tú? Let's look at this page. How many different square things do you all see, friends? Podemos ver en la página si podemos encontrar cuadrados o también podemos observar qué hay en nuestra casa.
para ver si encontramos un cuadrado. También, amigos, quiero recordar que si no tienen su cámara prendida, pueden alzar una mano virtual y les podemos quitar el mute para que participen. So if you don't have your visuals on, you can click on the hand button, and that way we know that you have something that you want to add. You can raise a virtual hand and we'll unmute you. You don't have to turn your camera on. All right. Okay, Dalila wants to say something, Carolina. ¿Qué cuadrado encuentras? The hopscotch squares and the fountain. That's right. Muy bien, Dalila. Kailina? I see a square and a towel Oh, ¿dónde? and a rectangle. You see a square and a rectangle in the tower? Mhm. Muy bien, en la torre, muy bien. Nora. Nora? Oh. Oh. Go ahead. Go ahead, Nora. What do you see, Nora? I see this. I have to say, what is it? Can you tell us? Can you describe it? What shape does it have? What color is it? Blue and red. Oh, It's la fuente. Blue and red? Is it the fountain, or could it also be the flag? Do you see a flag at the top of the page? Yeah. Yeah, good job, Nora. And let's see. Emma, ¿tú qué ves? ¿Dónde ves un cuadrado, Emma? Emma, where do you see a square? ¿Ahí? ¿Qué es? Cuéntame. Una fotografía. Photo. Una foto, muy bien. Y también hay un cuadrado aquí atrás. Me acabo de dar cuenta. Okay, show me how you do. Use your fingers. Show me a square before we move on to a new shape. Yes. Dibujar al aire un cuadrado antes de leer la próxima página. Muy bien. Okay. Cameron, I see you. Stone metates inside our house help us grind the corn and the meal. El metate de piedra dentro de la casa nos ayuda a moler el maíz para la masa. Rectangles are flags that fly above the scoreboard way up high. How many rectangles do you spy? Rectángulos también son banderas que vuelan alto sobre el marcador. Alto, alto. ¿Cuántos rectángulos espías tú? Let's see. Let's see. Kailina, tell me, where do you see a rectangle? ¿Dónde ves un rectángulo? The flags and I see the buildings. The flags and the buildings, right. A ver. Nora, do you see a rectangle? No, Nora's distracted. Dalila, ¿un rectángulo? ¿Dónde encuentras uno? Where can you find one? Can you see one, Dalila? I'm trying to unmute you. The roof. The roof, right, the techo, that's right. The roof. It's a super long rectangle. Can everybody show me a rectangle before we move on to the next page? Yeah. Más difícil, ¿no? This one is a little bit harder. I found one in the right bottom of the image. A la derecha abajo hay unas vías de un tren y también son rectángulos. Those are. The railroad tracks on the right-hand side at the bottom, Carolina found that, and that's a rectangle. Does everybody notice that? Yes. All right. Okay. La historia ahora.
Triangles are crunchy chips for guacamole and other dips. Triángulos también son totopos crujientes que son buenos para comer guacamole y algún otro dip. Triangles sail on the breeze, they line the shore and glide on seas. Triángulos son las velas en el aire que forran la orilla del mar y que salen a navegar. I think a friend has her hand up. Kailina, 1 second. Let me finish this page and we're going to call on you, okay? Watermelons chilled in tubs of ice. Quesadillas by the slice. Triangles can beat the heat. What other triangles can you eat? Sandías refrigeradas en tinas y muchos pedazos de quesadillas. Esa es mi comida favorita, quesadillas. Los triángulos pueden vencer el calor. ¿Qué otros triángulos tienen sabor? What other triangles can you eat? Let's see. Vamos a ver. Kailina, gracias por tu paciencia. ¿Qué otros Thank you for waiting. I see another triangle. ¿Dónde? Dime. The volcano there and the house. Oh, nice. Yeah, I see that too. Podemos notar que el volcán al fondo tiene forma triangular y también la casita que está abajo del volcán. Dalila, ¿qué triángulo encuentras o qué cosa triangular podemos comer? Quesadilla. Quesadilla, muy bien. That's right. A quesadilla is something that's triangle that you can eat, right? ¿Qué otro triángulo podemos comer? Algo que te gusta mucho. What is another food that comes in triangle form and it has tomato? What did you say? Emma, what did you say? ¿Qué es el triángulo que te gusta comer? Pastel. 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 What about there's something that's a triangle and has tomato sauce and cheese on top? Yes, everybody's going, yummy. ¿Qué es, Dalila? Pizza. Pizza. Muy bien, That's Dalila. right. Kailina, ¿otra idea más? Empanadas. Triangles. ¿Sí? Una media empanada es casi un triángulo. Sí. Yeah, well, they're like kind of triangle. Es like a half circle, como un medio círculo, pero si la compartes con tu hermanito Darren, es un triángulo. Exactly. If you cut the empanada into a half, you can create it into a triangle, but it starts off as a, what shape is that? A half? Go ahead. Go ahead, Kailina. I know. It's a semicircle. It's a semicircle. That's right. Muy bien. Medio círculo. A ver, ¿qué nos pasará? Okay, we're ready for the next page. Stars for parties, stars for light, lining streets with colors bright. There are so many shapes wherever you go. How many more shapes do you know? Estrellas para fiestas, estrellas para iluminar, estrellas en toda la calle para así de colores decorar. Hay tantas formas donde quiera que vayas. ¿Cuántas formas más recuerdas que haya? How many more shapes do we see on this page? I see so many, Carolina. What about you? Hay muchas formas en esta página y también hay formas que conocemos que no han aparecido en el libro, como un hexágono mencionamos hace rato. ¿Qué más That's formas? right. ¿Qué otras So, formas? there's some shapes that weren't mentioned in the book, like a hexagon, and then there's some new ones that we're going to look at on this page. Does anybody notice anything? ¿Quién puede encontrar una forma en esta página? Who can find a new shape or even a shape we've talked about on this page? Yo veo
un círculo en una pelota que está jugando un niño abajo a la derecha, una pelotita azul. So there's a little, Carolina's noticing a boy playing with a ball that's a blue ball or blue circle on the floor, and there's a kitty cat also. Could that maybe be a ball of yarn? Sí, puede ser una bola de estambre. Ok, muchas ideas. Nora, ¿tú qué ves? Go ahead. Tell me, Nora. Go ahead. What do you see? You see the stars? Muy bien. That's right. Dalila? The rectangles on the tree. The rectangles on the tree. You mean, and then there's stars on top of those rectangles, Dalila? Yes. Those are they're lights, maybe. They could be, right? They've got sparkles coming out. Good job. My friend Dia, can you find a shape? Do you want to share? Do you want to talk to me? Hi, Dia. Can you Hi, find? Dia. Hi. Hi. What shapes do you see? I see a circle. You see a circle? Good job. Where do you see it? Tell me. I see it every place I sit. Here. Good job, Dia. Thank you for sharing. And Dia, I notice on your dress you've got lots of squares. Your dress is made up of all kinds of squares. If you look down at your dress. I know. No. She says, I know, Julia. Okay, lots of squares, lots of squares. Okay. ¿Qué más formas podemos encontrar en esta imagen? Who hasn't shared? Kailina, go ahead. I think that the piñata it had a spiel with cone with. Yes, muy bien. Yes. Piñata, de lejos parece una estrella y si nos acercamos tiene unos conos, tiene 7 conos la piñata. So the piñata is a sphere, a circle, and it has cones coming out of it that are different colors. What about does anybody notice the instruments? The shapes of the instruments? ¿Qué forma tienen los instrumentos? Emma, ¿qué forma tiene el tambor? What shape is the tambor? Redondo, muy bien. Redondo. The circle. And what about, I noticed some more food as well in this picture. Does anybody notice anything nice and sweet that you can eat? A ver, algo dulce. Mi amigo Cameron. I can't unmute you somehow. If you want to unmute yourself. Hi. Cameron, I saw your hand was raised. Do you want to add anything, Cameron? We can also come back. We can come back. Somehow it doesn't let us unmute you. My friend Kristen Lan. Go ahead, I'm trying to unmute you. Say oval. It's Cameron, he says oval. Oval, thanks, Cameron. What are you seeing that's oval, Cameron? De maracas. Maracas. The maracas. How do you shake them? Show us. Así tocamos las maracas. Muy bien, Cameron. Good job. ¿Otras formas más? Any other shapes? Yo veo el sombrero, que es un círculo también. That's right. That's right.
And there's also, if we look at the moon, remember we were talking about the empanadas that are a crescent or a half moon shape? There we have a moon, a half moon. Sí, exacto. Podemos ver la luna, que tiene todo su círculo, pero luego dentro está la lunita, la media luna. Muy bien. Right. Dalila wanted to say something before we move on. Go ahead. We're going to unmute you. I see a lollipop. A lollipop. Who's holding the lollipop? ¿Quién tiene la paleta? Oh, I see. The woman with the skirt? Yeah. That is a huge lollipop. That's a huge. It's probably going to take her forever to eat that lollipop. Muy bien, Dalila. Muy bien. Listo. Okay. ¿No? Pues tan ya se acabó este cuento y ahora les vamos a contar sobre la actividad que siempre les mandamos. So we finished, go ahead. We finished reading our book and now we are going to talk about the activity that we always send home, we send via email to you all. And Carolina is going to explain to us. Exacto. Entonces, como el día de hoy nuestro tema son las formas, tenemos una imagen donde podemos otra vez encontrar todas las formas, podemos imprimirlo y con un lápiz o un marcador podemos ponerle un círculo, tachar todas las formas que encontramos. También podemos imprimir la planilla proporcionada, rellenar las formas de colores, recortarlas y crear otros objetos con esas formas. Y mi amiga Julia nos va a mostrar a la cámara, nos puede mostrar, porque podemos hacer, por ejemplo, nos puedes mostrar a la cámara. So for our activity, we thought it would be fun to create a collage of shapes. And some people might say, well, what is a collage? Well, collage is a work of art that you're gluing pieces of different materials to a flat surface. So this collage that we're sending you today, I made my own. So I took the shape of a circle and then I cut it into triangles and then I colored it because I wanted to make a pizza. So this is one of the many ideas. We are sending some shapes home that you can print out and color in, or you can make your own like I did. And then I also made another one. Can everybody see this? I took a triangle, I took two circles and then I added the triangle. And what did I make? That's an ice cream cone. This book had me thinking about food so much. So that's why I made a pizza and an ice cream cone. So two circles and one triangle that I colored and then I taped it onto a piece of paper and that's my collage, my shape collage. Exacto. Entonces, como les explicaba, podemos crear una forma que se conforma de otras formas, como un círculo que tiene muchos triángulos como una pizza. Entonces, la idea es que hagamos un collage. Un collage es una obra de arte compuesta por a veces varios materiales o simplemente muchos pedazos de cositas que unimos para crear una obra. Y la pegamos con resistor a un fondo. Entonces, la idea es que recorten sus formas. Si no tienen impresora, tampoco importa. Podemos, como hizo Julia, dibujar en un papel, luego rellenar, luego recortar y hacer nuestro collage. Okay, so we are not going to do this activity today, but we're going to send the instructions to your house and then you can do it with your grown-up. And we are hoping that you will post your finished work so that we can see what you did and you can use the hashtag Coquí Club or hashtag El Museo en tu Casa, because we would love to see what shapes you find, create, and what you make with them. Exacto. Entonces,
esta actividad se las vamos a mandar a sus casas. Para los amigos que ya han venido, ¿sí reciben nuestros mails con los takeaways? Do you all receive our emails with the takeaways? Yes, yes, perfect. I see a thumbs up. Y cuando hagan sus obras, pueden compartir en medios sociales usando el hashtag Coquí Club o el hashtag El Museo en tu casa. Okay? Okay. So now the time has come for us to sing our Coquí song in Spanish. Listo, llegó la hora en la que vamos a cantar nuestra canción en español. Todos se pueden quitar el mute ahora y como ya sabemos cómo va la canción, podemos cantar con un poco más de ímpetu que la primera vez. So everybody's going to get unmuted, and you can unmute yourself as well. And we are hoping that since everybody knows the song now, has heard it at least once, we can all sing with gusto. Yes. Okay, ¿estamos listos? I'm ready. Okay. On the count of 3, right, Carolina? Are you going to count for us in Spanish? 1, 2 y 3. El coquí siempre canta. Es muy lindo el cantar del coquí. Por las noches a veces me duermo con el dulce cantar del coquí. Coquí, 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 qui, qui, coquí, 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 qui. Muy bien, that was wonderful. I loved hearing those coquí sounds. So we want to say thank you all for joining Coquí Club, and we're hoping that you all had a good time and enjoyed today's lesson. Parents, don't forget the census is here and it only happens every 10 years. Take 5 minutes, do it now, and get counted at 2020census.gov. Les queremos dar las gracias por venir y para nuestros adultos recuerden que este año está activo el censo habitacional, entonces hay que registrarnos, nos podemos registrar en 2020censo.gov. .gov. That was a lot to remember. For more information on upcoming events at El Museo, log on to elmuseo.org and follow us on all our social media accounts. And remember to use the hashtag Coquí Club and hashtag El Museo en tu casa when posting pictures. Now it's our time to say goodbye. Para más información sobre las próximas clases, visítenos en elmuseo.org o en nuestros medios sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden de usar hashtag El Museo en tu casa y Coqui Club. Y ahora nos podemos quitar el mute todos para decir adiós. Adiós, goodbye. We love spending time with you. Adiós. Goodbye, goodbye. See you next time. Gracias.